Hello friends, ඉතින් අද මම ලැගිතුලා ඉන්නේ Gamenox YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්ලේ කරන වීඩියෝ ගේම් අතරේ මෙන්න මේ වගේ අන්ධ මිනිස්සුන්ට ඩිසයින් කරපු ඔඩියෝ ගේම් තියෙනවා කියලා ඔයාලා දන්නවද? ඇත්තටම අපි මේ විදිහට S2කින් බලාගෙන ෂූට් කරන අතරේ ඔඩියෝ ගේම් වලින් කන් දෙකෙන් අහගෙන ෂූට් කරනවා, ෆයිට් කරනවා. එතකොට ස්ටෝරි මිෂන් එකක් යනවා කියලා ඔයාලා දන්නවද? ඇත්තටම එහෙම ගේම් අදට ඩිසයින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වෙනම විදිහකට හිතපු වෙනම විදිහකට ඩිසයින් කරපු ගේම් එකක් තමයි අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. The Vale Shadow of the Crown කියන්නේ මෙන්න ඕවගේ ගේම් එකක්. ඉතින් මේ ගේම් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ අන්ධ මිනිස්සුන්ටම විතරයි. මේ ගේම් එක ඔඩියෝ ගේම් එකක්. අපි හැමදාම ප්ලේ කරන වීඩියෝ ගේම් අතරේ මේ ගේම් එක ඔඩියෝ ගේම් එකක්. මේ ගේම් එක ඔයාලට ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ කන් දෙකිනුයි අත් දෙකිනුයි විතරයි. ඇස් දෙකෙන් බලන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. තනිකර තියෙන්නේ මේ ගේම් එකේ පාටිකල්ස් විතරයි. ඉතින් අපි මේකේ මේන් මෙනු එකට ගියාවහම අපිට මවුස් එක පාවිච්චි කරන්න. මොකද අන්ධ මනුස්සයෙක්ට මවුස් එක පාවිච්චි කරලා කොහෙද මවුස් පොයින්ටර් එක තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න බෑනේ. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ කීබෝඩ් එක. කීබෝඩ් එකේ ඇරෝ කී වලින් තමයි මවුස් ඒ කියන්නේ මේන් මෙනු එකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් වලට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි එවුවාම ඔයාට ඔඩියෝ වලින් ඔන්න ඕ වගේ කියනවා දැන් මොන එකද සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ වගේ පල්ලෙහාට යනකොට මේ වගේ යනකොට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන එක ඔඩියෝ වලින් අපිට කියනවා. මොකද මේ ගේම් එකට කිසිම වෙලාවක අපිට S2 පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ ගේම් එක තනි කරම ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ අන්ධ මිනිස්සුන්ටම විතරයි. ඉතින් අද අපි එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලමු එයාලා කොහොමද ජීවිතේ ගැට ගහගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් අපි S2කින් බලාගෙන ගොඩක් දේවල් කරනවා, ගොඩක් දේවල් බලනවා, ගොඩක් දේවල් විඳිනවා. හැබැයි ඒ මිනිස්සුන්ට එහෙම කරන්න බෑ. මේක ෆයිටින් තියෙනවා, ඇක්ෂන් තියෙනවා, ඇඩ්වෙන්චර් ගේම් එක ප්ලේ කරලා බලමු. The Vale Shadow of the Crown කියන ගේම් එක. ඉතින් මේකේ ගේම් ඔප්ෂන් වලට ගියාවහම මෙතන තියෙන්නේ එච්චර ලොකු දේවල් ටිකක් නැහැ. ග්‍රැෆික් මෙනු එකක් මෙතන කිසිම වෙලාවක ඇඩ් කරලා නැහැ. මොකද ඒක වැඩක් නෑ මේ ගේම් එකට. ගේම් ඩිෆිකල්ට් එකට ගියාවහම මෙතනින් ඔයාලට කැෂුවල්, නෝමල්, හાર્ඩ් දාගන්න පුළුවන්. කැෂුවල් එකේදී ඊසි කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ගේම් එක ඊසි ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. Press Alt key to return to previous menu. අපි normal එකට දාගමු. normal එකට දාගෙන game control එකට ගියාවහම මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට control ටික මාරු කරගන්න පුළුවන්. keyboard layout එක, එතකොට control එකේ layout එක, එතකොට set keyboard layout එක ඔක්කොම හදාගන්න මෙතනින් පුළුවන්. Press Alt key to return to previous menu. මොකද game options menu alt key game sound setting වලට ගියාවහම මෙතනින් master volume එක තියෙනවා. Use arrow keys to cycle through menu up 180-60%. මෙතනින් ඔයාලට sound එක adjust කරගන්න පුළුවන්. මේක දැනට තියෙන sound එක ඇති. එතකොට headset orientation කියන්නේ මේ ගේම් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන audio game එකක් විදියන්නේ. එතකොට අපිට හරිම සරවුන්ඩ් සිස්ටම් එක ඕනේ. වම් පැත්තෙන් ඇහෙනවා වම් පැත්තෙන් හරියට ඇහෙන්නත් ඕනේ. දකුණු පැත්තෙන් ඇහෙනවා දකුණු පැත්තෙන් හරියට ඇහිලා ඉස්සරහින් ඇහෙනවා ඉස්සරහින් හරියට ඇහෙන්නත් ඕනේ. නැත්තම් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න බෑ. ටෙස්ට් එක එබුවාම අපිට ඒ දේවල් ටික බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා බලමු. ටියුටෝරියල්ස් එකේ තියෙන්නේ කොහොමද ශීල්ඩ් එක, එතකොට ෂැඩෝ එකෙන් කඩුව එයා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට ටියුටෝරියල් එකක් තියෙන්නේ. හරි, දැන් අපි ගේම් එක ගිහලා බලමු කොහොමද මේ ගේම් එක කියලා. continue game. හරි, ඔන්න අපි දැන් ගේම් එක ඇතුළට ආවා. ලෝඩ් වෙන්නේ එච්චර ලොකු දේවල් නෑ. මොකද මේ ගේම් එකේ ග්‍රැෆික් නෑ.
I've never ඒක been තමයි this far මේකේ ලෝඩ් east. වෙන්න දෙයක් Describe නැත්තේ. it for me. මේක Well, ගේම් එක ඕඩියෝ එකක් looks like a හින්දා village. ඕඩියෝ ගේම් එකක් හින්දා Too small ඉතින් and out of the අද way for the horde to පළවෙනි bother with. පාරට මම There's a එක්ස්පීරියන්ස් smith, කරන්න යන්නේ some cellars, an inn. ඕඩියෝ ගේම් එක. හරි. Your leg. වම් පැත්තෙන් අපිට You going to be එනවා. all right? Not without clean dressings and herbals. I don't have any money. You'll have to sell something. Your clothes, maybe. My clothes. ඉතින් Your fancy cloak must be worth something. මේකේ And මේ you'll draw less attention without it. අපිට මේ Have a look around. කැරක්ටර් එක වෙනුවට ඉන්නේ අන්ධ කුමාරිකාවක්. ඉතින් ඒ කුමාරිකාව තමයි සර්වයිව් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට හෙඩ්සෙට් එකෙන් තමයි සද්දෙන් තමයි හැම එකම හොයාගන්න තියෙන්නේ. You looking for something, child? I'm දැක්කනේ. looking for healing අපි supplies. හැරෙනකොට Dressings ඇරෝ for කී වලින් wounds. හැරෙනකොට Something for infection. ඔයාලට පුළුවන් Are you hurt? හෙඩ්සෙට් එකෙන් අහන්න For my friend. ඒ සද්දේ ලං Bring him වෙනවා in. වගේ. I can එතකොට have හෙඩ්සෙට් එකෙන් I'll ලං take වෙනවා the වගේ supplies. සද්දයක් වුණාම It ඒ will be පැත්තට time ගියාම cover for the ඔයාව bandages එතනට and මූව් වෙනවා. I'll be අන්න back ඒ with the කියලා තමයි මේ coin. ගේම් එක ඩිසයින් Take කරලා care, තියෙන්නේ. child. හරි. Herbals, essentials, tonic salts and ointments. හරි. මෙන්න මේ පැත්තට තමයි යන්න තියෙන්නේ. කෑ. මෙන්න මෙතන. Here's a young woman who knows a thing or two about finer things. I know a merchant from the capital when I see one. මේ ලස්සන ස්ටෝරි එකක් තියෙන්නේ. An මේ excellent price on the phone. අනිවාර්යෙන් ප්ලේ කරලා බලන්න. Well, එච්චර I ලොකු built සයිස් this එකක් one නෑ. west of Riverton. මේ ගේම් එකේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි Actually, සයිස් එකක් කියන්නේ I'm මෙන්න looking මේ to sell. වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට මේ ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් cloak. කරගන්න පුළුවන්. Times is hard for me too. Not sure what I could afford. 100 copper? Ah, I mistook you for a fellow merchant. I see now Maybe that skip you're a කරන්න highway බෑ. robber. Why don't you just take my Well, I'm gonna entire win, you know. cart while you're at it? I could also throw in what's left of my teeth, if you like. What do you want then? මේකේ සබ්ටයිල් 10 දාන්න copper. බෑ. Final මොකද offer. සබ්ටයිල් දැම්මට Now වැඩක් he's the නැහැ නේ. thief. මේක Whoa, ඔඩියෝ whoa, whoa, ගේම් oh, එකක් නේ no, that I see friends. cloak from the back is very nice. අනේ දැන් කියු ඇති ඔය 15 copper. දෙන මොකද දෙනවකෝ. Truly, my final offer. 20. Done. That's 15. හරි. 20 copper. Yeah, big deal. agreed. හරි. ඕ Nice සල්ලි business හම්බුණා. with you. සල්ලි හම්බුණා. Bye, Silks. ආච්චි කෙරෙද්ද. දැන් අර ඉස්සල්ලා අපේ කෙනා ගාවට යන්න ඕනේ. මොකද බෑන්ඩේජ් ද කොහෙද ඕනේ කියලා කිව්වා මෙයා ඉස්සල්ලා. Fresh bread, 2 loaves for a copper. කෑ ගහගෙන හිටපන් ඈ මට Still need those ඇහෙන්නේ. supplies, girl. හරි. Yes, I do. Here you are. Thank you, Anna child. Durna And Sally. this is everything you'll need. හරි. එයා දුන්නා ගත්තා හරි. මේ අරු කොහෙද යන්නේ මාත් එක්ක? 2 loaves for a copper. Over here, sheep. හරි. over here කිව්වා. This way, Alex. ආයි කතා කරපන්. This way, Alex. I have the supplies. Thank you. Do you need help with the dressing? හරි I know what තමයි. I'm doing. It's not my first blade wound. I've spent more time in pastures fending off bandits than wolves. හරි. I දැන් suppose තවත් you're not තැනකට used to ආවා. sleeping with livestock. රෑ. Thankfully, no. There ඔයාලට were ඇහෙනවා ඉතින් things- රැහැයිය I'll need a පෑගහන couple සද්දේ. days before I දැන් can අපි ඉන්නේ රෑ. එතකොට particles give us time to collect a few things. තද නිල් පාට උනා. දැන් We'll අපි need ඉන්නේ a රෑ. bow for hunting and money. Don't suppose you know a trade? I'd like to find a better weapon. Perhaps some armor. A sheep in wolf's clothing. I suppose දැන් it අපිට will make මෙතනදී bandits on the හම්බෙලා road තියෙන think කඩුවයි twice. ෂීල්ඩ් එකයි විතරයි. ෂීල්ඩ් එක පාවිච්චි Get කරන some විදිය sleep, කඩුව Alex. පාවිච්චි කරන විදිය ඔයාලට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ දුන්නකුත් තියෙනවා. දුන්න පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා තාම කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ. බලමු ප්ලේ කරලා කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් Alright. උදේ වුණා. We should head for the inn and ask about work. Won't get anywhere without coin. හරිකෝ. Just follow the music. Bread, 2 loaves for a copper. Fresh bread, 2 loaves for a copper. Here we are, the wandering goat. I'll assume it's an inn and not a stable. හරි. Shall we enter? Press spacebar to enter.
It's pretty empty in here, ස්පේස් බාර් එන්ටර් but කරන්න I guess තියෙන්නේ. it won't hurt to ask around. Use down and up arrow keys to cycle through interactions of interest. Press Alt key to leave. Appointments? හරි. දැන් මොකද කොබ්බියෝ කරන්න තියෙන්නේ? කොහෙද උඹ ඉන්නේ? Fresh bread, 2 loaves for a copper. මල හත්ති ලව්වත්. Fresh bread, 2 loaves for a copper. Here's the inn. Should we enter? Press spacebar. හරි. Use down and up arrow keys to cycle through interactions of interest. Press Alt key to leave. හරි. I'm too old to be wandering around the wilderness, but I've heard there is a stolen strongbox in a cave north of here. Thieves are gone, but the box is still there apparently. Why would they abandon it? I don't know, it's just what I've heard. And the account was very detailed. They hid the box behind a waterfall at the back of the ඇත්තටම cave. මේ What do you think, Shepard? අන්ද I think මිනිස්සු it's a good way කොහොමද to get ජීවත් ambushed වෙන්නේ by a කියලා cave full of හරියටම thieves. හිතාගන්න බැහැ Press මොකද spacebar to take up this quest. We could at least see if the cave exists. At මේ the first sign of trouble, we turn මොකද back. Alright. එයාලගේ ජීවිතේ What තනිකර do I know? අන්ධකාරයි. තනිකර එයාට හැමේ ගැටෙන දේවල් එතකොට කන් වලින් ඇහෙන දේවල් තමයි එයාලට ෆීල් වෙන්නේ. The old man was right. මාර I අමුතු can see the ජීවිතයක්. opening. What do you see? It looks What wet again? and dark. I don't see any footprints in the mud. Perhaps we are safe to enter. It's very dark. I can hear the water. Follow me. There's an old fire. And deer හරි වතුර සද්ද පස්සේ යන්න තියෙන්නේ. දැන් ගොඩක් අඳුරුයිලු. ඉතින් අඳුරු වුණාම තමයි අපිට ඔය මේ ගොඩක් අඳුරු පාටට මේ පාටිකල්ස් පේන්න ගන්නේ. see the box. I think I know why the thieves left. What is it? A very angry Oh, oh, looking oh, bear. oh, oh, It will shit, chase us shit, down shit, before shit, it's shit. gone. I'll try to distract it. You hit it. Hey! Hey, you! හරි හරි ඇරෝ කී වලින් ගහන්න තියෙන්නේ. Hey! Right here! හරි දැන් ඉස්සරහා ඉන්නේ. Over here! වැරදුනා. Alex! අපිට WSD වලින් තමයි මේ බ්ලොක් කරන්න තියෙන්නේ ෂීල්ඩ් එක අරගන්න තියෙන්නේ. වැදුනා හරි. Over here! It's distracted! මැරුණාද? Shepard? හරි You're හරි right. හරි. Yes. වලහා ඉවරයි. වලහා ඉවරයි. එතකොට අර Let's see if this is worth it. WSD වලින් තමයි සද්ද එන පැත්තට Ah, ඒ WSD එබුවාම empty. Just itself ඔයාලට might be worth a few ෂීල්ඩ් එකේ පැත්තට යනවා. Well, it's something එතකොට at least. ඇරෝ කී වලින් තමයි ඔයාලට කඩුව පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. පට්ට ගේම් එක. You have gained 30 copper in coin and salvage. ලෝඩින් තියනවානේ. We have a little දැන් coin, so let's see about getting that bow. We should head for the smith. කොපෝනේ. Fresh bread, 2 loaves for a copper. Greetings. Metalin- How's your friend? Did that poultice do the trick? You could ask him yourself. හරි. I'm much better, thank you. You caring for someone? Ah, it's the husband. The grist is in his lungs again. If you're looking for a little work, I need more honey for a brew to clear his chest. He is usually the one I send to fetch it.
There are a number of hives along the road මේක just අපිට outside මේ town. ඔඩියෝ I අර could spare කන්වර්සේෂන් එක නම් ස්කිප් කරන්න බෑ 15 copper ඒකේ if you ඉතින් collect ඔඩියෝ for ගේම් me. එකක් හින්දා වෙන්න Press ඇති spacebar to take up this quest. Sounds easy enough. Here's the bucket. We'll head out right now then. And don't tarry too ඉතින් long ඔයාලට or ඒක you'll come තේරෙනවා back ඇති full දැන් of අපි යන්නේ එක එක fingers. සයිඩ් මිෂන් වල එක එක මිෂන් අරගෙන තමයි අපිට ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ එක එක අය මිෂන් අරගෙන තමයි අපිට ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ wow සාමාන්‍ය We should වීඩියෝ keep ගේම් some එකක් honey වගේම for තමයි our ඔඩියෝ own ගේම් use on එක the road. අර Never පොඩ්ඩක් considered honey for ග්‍රැෆිකල් more මෙනු than එකක් sweetening නේ ග්‍රැෆිකල් cakes. ඉන්ටර්ෆේස් එක We're නැහැ Easterners. ඒක තමයි තියෙන එක My වෙනස father would sing to the bees and thanks every time I got a cold. I couldn't think of coughing without dodging a mouthful of honey. My father never paid me much mind whether I was ill or well. හරි ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති මී මැස්සන්ගේ I hear සද්ද the bees. I don't see them. They must be off the path somewhere. Follow me then. හරි මී මැස්සන්ගේ සද්ද ලං වෙනවා All right, they're up in the tree. You hold out the bucket, I'll go up and cut them down. හරි Are you කොහොමද all right? බකට් එක Why are අල්ලගන්නේ making this hard? එයා ගහන එකලා මේ ඒක Son of a goat. They definitely sting. One's coming down. Ah, we have to move හරි fast. බකට් එකට They're යන්න onto us. Ah, I'll lead us to the next hive. why aren't they stinging you? තව එකක් කොහෙද Son of a... I see it. ඕකේ තව ඕන වෙලා Here you go. හරි හරි We'll need a ඒක few more to fill the bucket. Lead the way. Hurry. හරි Son තවත් of a... ඕනලු අරුණ මී මැස්සෝ ඉන්න Damn it, Alex, we have to hurry. ඌට වෙනම් බේත් කරන්න ඔයගේ මී මැස්සෝ නේ Here is another. හරි දහම් බාල්දියට ආහා One more should do it. There it is. හරි කොහෙද මොකද අන්න have enough. Let's go. දැන් යන්න Try to keep up. හරි ගොංගලයෝ හිටපන් මාව හිර වෙලා හරි හරි එහෙම ඕනේ නෑ නේද Here is the honey you need. Many thanks. And 15 coppers, as promised. Did you get stuck? එයාගේ I don't want to මිෂන් talk එක about සයිඩ් මිෂන් එක Nature කරවහම is both අපිට ඕන කරන දේවල් and ගන්න healing, පුළුවන් as are we ඉතින් එයාට all. පැණි ගෙනත් Be දුන්නා අපිට sure to කොප take out the දුන්නා stingers. එළනේ Then dot each with a bit of honey to help take away the pain. Thank you, healer. එයාට මොකක් හරි බේතක් හදාගන්න තමයි You have Me gained penny oil in 15 that. copper in coin and salvage. We have a little coin, so let's see about getting that bow. We should head for the smith. දැන් කොහාටද යන්න ඕනේ ටින් ටින් ගන්න තැනට යන්න ඕනේ කපා ගන්නනේ තියෙන්නේ Can I help you? We need a bow. And perhaps a little steel for the road east. You know that the horde is on the march. Well aware. Thank you. I haven't done much in weapons since the local garrison left years back, but I have a couple of salvage pieces laying around. Use up and down arrow keys to cycle through items of interest. Press Alt key to leave. I have this old hunting bow for 15. Press spacebar to consider purchase. Use arrow keys to cycle item stats. Press spacebar to buy item. Alt key to item quality. Tier critical chance bonus. Critical damage multiplier. 3. Reload speed. Slow. Coin value. 15 copper. Press spacebar to buy item. Press this item will cost 15 copper. Your current coin amount is 55 copper. Press spacebar to Good luck with that. If you're headed east, දැන් අපිට ඉගෙන ගන්න වෙනවා use up දුන්න and down පාවිච්චි arrow කරන keys to cycle through
I think this padded armor and bracers might fit you. You can have it for 50. Press spacebar to use arrow keys. Item quality. Tier 1 light armor. Your current item is අපිට take මේක down පේනවනේ. attack. This item මේ- will cost 50 copper after salvage of use The pad. use arrow keys to cycle item stats. Press spacebar to buy item. Item quality. Tier 1. Take down Direct attack SP. speed reduction. None. This item. Can't afford it yet. Use The padded armor. use arrow Oh, keys shit. to cycle item stats. Press Block speed spacebar to buy medium. item quality. Fine, Guard slow. break blocks. This item. It's a fine piece. Take good care of it. Use up and down arrow key. Use arrow keys to cycle item stats. Press spacebar to buy item. Alt key to consider Attack other speed. item. Critical heavy attack. This item. I don't have enough coin. Use ආයාගාව money නැහැ. I have this sturdy Hurry. sword for 30. I'll be going now. Thank you. Hurry. Always welcome. ALD එකෙන් තමයි මේ old එකෙන් තමයි අපිට Well, එතනින් exit වෙන්න You තියෙන්නේ. can move on now. Unless Hurry. you want to find better equipment for the journey. When you are ready to travel, press the Tab key to bring up the character menu and select the travel map. Character menu. Use arrow keys to cycle through menu options. හොම්මද සිරි. travel Travel map එකක් තියෙනවා. We are here in Braga. Oh. Rivertown is 4 days' journey from here. Press spacebar to begin travel. Press Alt key to remain at this location. Character menu. Travel map. Equipment. Use arrow keys to cycle equipment. Alt key. Broken strap. Hunting. Use Hunting arrow bow. keys to දැන් අපිට use මොකද්ද කරන්න arrow තියෙන්නේ? keys. Use arrow keys to cycle through travel map. We are here in Braga. Rivertown is 4 days' journey from here. Press spacebar to begin travel. හරි. travel කරන්න තමයි ඕනේ වෙලා තියෙන්නේ. අපිට map එක පෙවුනට අපිට අකුරු පෙවුනට හැබැයි අන්දමනු set එක පේන්නේ sound එක විතරයි ඇහෙන්නේ. What is it? Just changing my dressings. How's your leg? Better. It's my hand I'm worried about. දැන් Your hand? ඉන්නේ My fighting hand. රෑ. What did they do to you? It's why you wear the night cloak. එකක් night It's එකක් just ගහන්නේ that I night had එකක්. more fingers before the Odettan arrived. My uncle would go on about the savagery of the Odedan. I never knew how much to believe. The Odettan are not savages. They are nomads. Raiders. I've traded with them. Why would they be attacking shepherds? I was simply in their path. Warriors are savage when they need to be. You may need to be savage one day too. ඒක තමයි ඕනේ තියෙන්නේ. night එකේ පොඩි ස්ටෝරියක් කියලා කෙලිමඩි ඒකට මාරු වෙනවා. හරි. දැන් කොහෙද පොඩි අපි ඉන්නේ? අම්මට සිරි. I'm not supposed to be outside of the keep. What if we get caught? කීනියක්. Father's not even in the city. What about Uncle? He has you swinging a sword. Why not shooting a bow? I suppose. What am I shooting? There are pigs that come around here looking for scraps in the evening. I don't want to kill anything. The arrows are blunted. I doubt they would go through parchment. There's one now. Just at the tree line. Do you hear it? Yes. Let's move in slowly to set up the shot. Use the WASD and arrow keys to move in on your target. Hold down Alt key to move more slowly and quietly. Alt key එක ඔබාගෙන We should move closer. අපේ ඌරෙක් මරන්න යන්නේ. There. Perfect. He's frozen. He knows we're here. Any closer and he'll run off. Center your target by tapping right and left arrow keys. Push and hold spacebar to draw your bow and release to fire. හරි හරි space. හරි. Well done. වැදුනා. You hit it. I did. වැදුනා. Ooh. There's a වැදුනා. nice fat one. Do you hear it? It's peeing on that tree. It's close enough. You can shoot from here.
Not this way. Not this Okay. way. No. කවුද චූ කරනවාද? චිටි චිටි ගාලා සද්දයක් ඇහෙන්නේ. මේ වතුර වැටෙන තැනට තමයි යන්න තියෙන්නේ නේ. Ah. Hey! Who did that? Rolf? Honest mistake, Rolf. She mistook you for a pig. I can spit in your food, you know. ඌ ඇත්තටම චූ That කරගෙන wasn't ඉඳලා nice. But it was worth it. What if he tries something to get back at me? He won't. You know Uncle and I will always protect you. Even when you're busy being king? අපිට ඌට Especially when I'm busy. විදින්න ඕනේ රදින්නේ. දැන් මීටරුනේ. කවුද දන්නේ ඉතින් ඕවා. බෝ සද්ද බද්ද වැඩි. What now? හීනයක්. I hear an animal. Wolves? No. I think it's a boar. Our provisions will only last so long. This could mean food for Boar? weeks. What do you need me to do? Stop snoring. I snore? Shh. It's right there. I have a clear shot. My hand. It's too weak. Here, give me the bow. What? I used to hunt with my brother. You're a hunter now too? Not really, but I can shoot a bow. I'll try to get closer. හරි. I think I recall an old adage about never hunting with a blind woman. Shh. That's far enough. It's charging. You did it. Yeah. I'll be damned. Suppose you මට don't know how මේ to butcher it. දුන්නේ නෙමෙයි I'll කරන්න leave that තිබුණේ to කියන එක කඩුවේ. I've got the pretty hands. What do I get to be hit with today, Uncle? Oh, you sound almost happy to be here. Just glad to be out of my room. Well, I'm sure I can put an end to that. Draw your sword. Marvelous. Now, I want to teach you something that will allow you to take the fight to the enemy. A heavy, overhead swing has the possibility to break through the enemy's guard. You will no longer be limited to waiting for the enemy to attack first. I want you to give it a try. Raise your weapon over your head. To execute a heavy attack, hold the down arrow until wind-up is complete. Then push in the direction you wish to swing. Okay. Oh, excellent. Now, හරි. try again. charge as I move. charge attack yeah. Very good. Okay. Now, when you break my guard, you should be able to press your advantage right away. When an enemy's guard is broken, you will have a window in which you can freely strike. Break my guard and continue to attack. Excellent. Now, හරි. in the field, you won't always be able to Really? break an enemy's guard. Continued attacks will expose yourself to my counterattack. If a heavy attack is parried, you should raise shield in preparation for counterattack. Listen carefully to whether or not you break my guard. Be prepared for my counterattack. Okay. Be prepared for my counterattack. Okay.
Very good. Now, these attacks take time and energy and can be turned away by shields. You won't always be able to use them. Heavy යන්න attacks are වෙන්නේ most නැහැ. effective when fighting in single combat or against hesitant enemies without shields. In addition, impact weapons such as hammers, axes, and maces are favored to swords when using heavy attacks. The important thing to remember is that the warrior with the most options will more often win the day. What if he tries something different? My father So you've met many Odedan. A few, yes. What are they like when they're not trying to kill you? They come from tribes across the northern plain. Some are farmers and herders, some are nomads hunting or raiding or trading with the great cities in the far west. Some have olive skin, some are darker. Some are pale as milk. What they look like means very little to me. Ah, yes. Though it means a great deal to some people. That's why their warriors brand their skin. And they dust themselves with chalk before battle. It makes them feel like one. An avalanche of white crashing down on their enemies. Huh. I wonder... Alex, wait. I see tracks ahead. Where the path narrows. What's happening? Odedan. Oh shit. Oh fuck. Shit. Give you a quick death. Oh shit. මුම්මේ තකමනවනේ දාන්නේ. Come on. Health gaduwe. Oh shit. කුමාරිකා මැරුණා. අපිට chances select කරන්නත් තියෙනවා මේ game එකේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඉස්සල්ලාම ගිහිල්ලා ඒක experience කරලා ඒක ආය ආපස්සට ඇවිල්ලා ඒ තැනින් යනවද නැද්ද කියලා ආය අපිට select කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ option එකක් තියෙනවා. Space bar to select. Stay on the road. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තවත් මේ වගේ අමුතු වීඩියෝ ඔඩියෝ ගේම් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න ඒ වගේම like එකක් දාන්න share එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් මම subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක් ගෙලන friends bye bye happy gaming